Alright, so hello everybody, how are you all doing? Hopefully all of you are well and having a really very good time. Today in this video, what I want you to understand is two very important things. Those can be helpful for your journey, those can be helpful for your own self-development, or that can really help you for your how to think and how we really should act in order to go after our journey, in order to be a better one. So let's get into the point of this video, and I hope that you will understand the whole concept of my video. And let's just get started. শুরু করা যাক. So number one is try to focus on your inside. I try to focus on my inside, that what is lacking in me, what kind of things those are, I'm not being able to do those things, I'm not being able to see all those kind of things in me. What are my limitations actually? What are my limitations? আমার মধ্যে কোন লিমিটেশনগুলো আছে? I have to see this first of all. এই বিষয়টা আগে সবার আগে দেখতে হবে যে where am I lacking? আমার কোন জায়গায় দুর্বলতা আছে, কোন জায়গায় আমার ঘাটতি আছে, এই বিষয়টা আমাকে I have to focus on my inside, not in the outside. Let me give you one very real thing to all of you. Hope that you will get it, and this will make your day. I feel like this because the point of this video is we try to be somebody. আমাদের বর্তমান সিচুয়েশনে অথবা আমাদের সোসাইটিতে ছেলে মেয়ে যেই হোক এমন একটা ভাব করে যে মানে সে অনেক কিছু জানে, এবং কি তাদের যদি আউটলুক দেখা যায় তাহলে মনে হবে যে না, ম্যান মেবি হি ইজ ভেরি ট্যালেন্টেড অ্যান্ড হি হ্যাজ এ লস অফ ইন্টেলিজেন্স ইন হিম অ্যান্ড হি ইজ রিয়েলি ভেরি অ্যামেজিং। আমরা যখন আউটলুক থেকে কাউকে দেখি বাইরে থেকে, তখন ওদের ভাব দেখে এরকমই মনে হয়, কিন্তু when you dig inside a little, then you will feel that they are also the same like you. They also don't know that kind of things that you are really searching for. আমাদের যেটা মনে হয় যে আমরা বাইরে থেকে যখন যেটা দেখি যে না, হি ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, হি হ্যাজ লস অফ ইন্টেলিজেন্স ইন হিম, অ্যান্ড কিন্তু যখন ভেতরে আমরা একটু ডাইভ ইন করি অথবা একটু ডিগ করি, তখন মনে হয় কি যে তখন আসলে আসল সত্যটা বেরিয়ে আসে যে হি অলসো ডাজন্ট নো এনিথিং, হি ইজ অলসো হ্যাঙ্কারিং ফর সামথিং লাইক ইউ। সো উই আর এমপ্টি ফ্রম আওয়ার ইনসাইড। আই আন্ডারস্টুড দিস পয়েন্ট। অ্যান্ড আমরা বাইরেরটা দেখে ভিতরেরটা জাজ করার চেষ্টা করি। আমরা যদি কাউকে বাইরে দেখি যে ও মাই গডনেস, মেবি হি হ্যাজ এ লস অফ থিংস, হি নো এ লস অফ থিংস, বাট উই ট্রাই টু assume that he is great. I'm not. And but the reality is he is also the same like you. সেও আসলে আমাদের মতনই। তো এই বিষয়টা আমি যখন কলেজে ওঠার পর এটা আমি বুঝতে পারি। আর I don't know how you will take it. এটা আপনারা হয়তো বা কেউ বোকামি হিসেবেও নিতে পারেন, but that is the thing that I realized, and 90% of my observation is correct. And actually it's my observation, it's not an idea, it's not an thinking or thought that I'm just thinking, I'm just guessing about it. এটা নিয়ে শুধুমাত্র যদি এরকম হয় যে আমি চিন্তা করতেছি, it's not like that. It's a fact that is proven and I have experienced it by myself. So এখন কথা হচ্ছে যে we are trying to focus on others, those who doesn't know anything and those who doesn't have anything in their inside, and we're getting really very amazed by all their activities from their outlook. So what I try to do is, when I understood, যখন আমি বুঝতে পারলাম যে না আসলে ওরা কোনো কিছুই সেরকম স্পেশাল, আসলে ভেতর থেকে সবাই এমটি, সবাই একে অপরের দিকে দেখতেছে, হি ইজ গ্রেট, মেবি হি ইজ গ্রেট, বাট দ্যার ইজ নো ওয়ান ইজ গ্রেট, অ্যাকচুয়ালি ইটস অ্যান অবজারভেশন। সো তারপর থেকে I try to focus on myself, try to improve myself, and try to see that what kind of lackings that I have and where should I improve. I didn't actually focus on anything, I didn't focus on anybody to see that what kind of things they are doing. Actually everybody is suffering from low self-esteem, low self-confidence, and they're very
distracted and so many conflictions actually over there to everybody. So I just try to focus on myself. It's better, it's way better to focus on our very own self. It really works. এটা আসলে কাজ করে. So number one tips that I want to share right now is not focus on others, try to focus on our inside. We have to focus on our inside, what kind of lackings are going on within ourselves, and what kind of things that are really important to make ourselves better. কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে নাই যেগুলো আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে, যদি কোনো কিছু না থাকে সেগুলো আমাদেরকে প্র্যাকটিসিং এবং চর্চার মাধ্যমে নিয়ে আসতে হবে. There is nothing to do with focusing on others, there is nothing to do with like looking what others are doing. আমি যখন ইংরেজিটা শিখি তখন আমার সাথে কোনো কম্পিটিশন ছিল না, কোনো কিছু ছিল না, শুধুমাত্র I tried to improve by my own self. And yeah, I had a really very higher purpose. And now number two is in order to be a self-motivated person, we have to see some visions, some dreams, and some goals for our own self. We are focusing on the present, and that's why we are very distracted. We are like distracted all the time. আমরা সবসময় এই বর্তমানের দিকে ফোকাস করার কারণে সবসময় আমরা distracted হয়ে আছি. We are focusing on the present, and that is the reason we are distracted. But what we have to do is, I think, that we have to focus on our purpose, that where I should go, where I have to go, what is my own destination. We have to focus on our purpose, not our present, because our present is really very messy. It's really very messed up with all this kind of like so many distracting things. অনেক কিছু নিয়ে আমাদের প্রেজেন্ট সিচুয়েশন এলোমেলো হয়ে আছে. So we have to focus on our purpose. That will give us the right direction, or our present situation will just distract us. শুধুমাত্র বর্তমান যে সিচুয়েশন আছে এটা শুধুমাত্র আমাদেরকে ডিস্ট্র্যাক্ট ছাড়া কোনো কিছুই করবে না. And I hope that you're getting the point. Like I was also messed up for a few days, like because I had to do my works, and I had to support my parents with their works and my family, and like I was a little bit messed up. So I was not focused on my purpose. I was focused on the present, and that's why I couldn't improve myself. But the problem is this is our household works, the work that we have to do, that we must do. But the thing, those are distracting us. Those things which are distracting us are really very a massive problem. যে বিষয়গুলো আমাদেরকে distract করে সেগুলো কিন্তু খুব বড় সমস্যা. And those are the problem of the present. So we should not think about the present. We have to think more about our purpose, where I have to go, where I should go, and for that what I need to do. And I think it really helps us a lot, and it really helped me a lot. And that is why I'm sharing this idea with all of you, so that actually we can relate with all these kind of things and really actually make ourselves a little bit better every single day. So yeah, that is the reason for making this video, and I hope that you got the point. You get the point. বললে বলা যাবে, না বললে না বলা যাবে. You get the point. So thanks for watching this video, and see you soon in the next time. And if you like this video, then what I want you to do, or what I want you to like actually feel is, I think that everybody needs to actually see this kind of videos, or it's not perfect yet, but I really want to inspire my brothers and sisters and everybody, so that we can really make a real change. And so if you share this video, then I'll be very pleased. And so thanks for watching this video, and see you soon in the next time. And let's make a change. Let's do something better for our society. Thank you all. Have a good day. Good luck.